we have two places here. One, the first in San Juan. I cannot see the. We have two places. In San Juan City and San Juan City, OAFA and another at El Sito, where the telescope is located. It's a long history. The station started with the MASTER Observatory in 1965, and in 2018 finishes his participation in the observatory. From the beginning, OAFA was dedicated to astronomy and geodesy. We have it's taking some time to a few instruments working. Basically, Doris Bacon, GPS station, one telescope for satellite laser. I think that Ricardo will send these instruments. Cisco station with several scopes, mainly. The main telescope of our telescope of Master Station. We have another project from Buenos Aires. It's called Observatory. And the circle that's finishing his history, his station, and a couple of telescopes. About astronomical telescope, centimeter diameter, optimal for it because obviously to take photos, and now it's with a detect one CCD OG other camera for now. Okay, of this was the final catalog of Southern 4, 100 millions of stars
position and format. The telescopes are sorry, it's taking to upload the next slide. For example, the meridian cycle is property of the Royal Navy Observatory from Spain. It started in 1997, first with the photo multiplier measurement of mass, and now the present with the CT camera working the time delay and integration mode. This telescope is just working the final. We hope visit in the Sierra. Well, next one maybe is for with the telescopes. This, of course, is a master telescope. We start 10 years with our collaboration, first with the Master 1 D.Buckley from 2062, and in 1980, Ricart was retired from the collaboration. Well, for example, the optical robotic observatory has 3 telescopes that are robotic ones that are operated from people in Buenos Aires. It is mainly installed for to make in high resolution photometry and measurement of planet density and studies of stellar activity. These telescopes are open to Argentine community, and probably it's interesting to try to work together with Oro and with a master following in transit of like that. Well, this the instrumentation is telescope, only 3 for cameras, normal cameras. Okay, of course we have solar telescopes that are because I am short in time to show you the next implementation that's coming up to our station. The Ricart radio telescope and a new probably and a new solar telescope that it need to observe the sun
in the terahertz. These are the new one, new devices to install at ESCO station probably during this year and the next year. CART is designed to first time to make your reference box. It works the next year future probably it will be able to work until 45 years working in astrophysics. Another telescope, the name is CAT. It works on 10 wavelength. Installed during this year, October of this year. Well, some work about the delay. Okay, these are the art status. The base of the telescope already constructed and ready to receive the telescope. The telescope is in the factory in China and is going to be sent here. Of course, some delays and a problem, the cost in the year to install the scope yet. Okay, overview the CART SAS 14 minutes, the melee and 50 here looking at the chest. Не только эхо, нет ничего. Carlos, can I ask you, what is the diameter previous telescopes? Previous optical telescope, what is diameter? How? The previous one, Yeah. Optical Astrographer is 1 meter diameter, graphic double telescopes. The 3 meters of Oro are 16 inches. Не понял я. 1 meter? 1 meter? No, 16 inches. I mean 40 centimeters. Да ладно, там здоровенный зал такой, ребята, вы что? Okay, thank you very much. Okay, finishing the pandemic, the in our laboratory delay all of our instruments, the chest and OAFA. For example, we are after years in these installations, of course. Перепутал с другим.
laser telescope satellite is starting to start observation. One telescope that was still working was MASTER. Fortunately, MASTER was working this last year. Finished Нажимайте следующий слайд. Oh, very good. Thank you very much. Okay. Okay. Thank you very much. Is there any questions? Carlos, I understand, I correctly understand, the big optical telescope, 1.5 meter, will be installed at this autumn. Yes? Sorry, 1.5 meter in one? No, it's wrong. Brazil telescope. What diameter of Brazil? Brasilia? No, 50 centimeters. It's so big. It's a radio or a mix including optical and radio because it's operating 15 terahertz. Okay, thank you. I see, I understand. More or less. Oh, nice landscape. Thank you very much. Спасибо. Спасибо большое. Very sorry for the connection. No, that is our life in the mountains. Окей, вырубайте это дело, братцы. Теперь, будет ли у нас второй человек или не будет? Сейчас сколько? 3:30. У тебя большой доклад? Давай. I don't know. I'm sorry. Ricardo Podesta went to his home to try to restore the. I hope it can connect now, but Ricardo not connected with us. Not connected yet. At what time? Ну, там 150 километров, 3 часа езды, вы что? Если он... now you, at what place you now? In the Leon City or in the San Juan? Where now you? No, I am now at San Juan City, not at Leon City. San Juan, very quickly. Okay. Now I would like to ask next talker. We have next talker. His talk concerning the master result received at your observatory. You can see, Donald, stay with us. Do you see new talk? Аристарх Часовников, Советский Союз. Давай. Микрофон есть у тебя? Давай. Ну, навешивай. Давай, ты не отвлекайся. Ты ищи, не надо смотреть на него. Ищи, где твой слайд? Родной. Родной, ты можешь загрузить себя или нет? Вы же много экзаменов сдали в этом интернете, нет? О, фантастично, давай. По-английски сможешь? Давай. Особенно ladies. Давай. It's dedicated to the discoveries made with the help of the MASTER-OAFA telescope located in Argentina. This is very important telescope for us. Firstly, it's one of two located in the Southern Hemisphere.
And secondly, one or two located in the western hemisphere. In addition, the weather conditions in this area are absolutely incomparable. So it makes it's incredibly productive. Нашел So, кадр с облаками. Такой слона не продашь. So, the first transient discovered in Argentina on an ultraviolet camera is a very bright cataclysmic variable. Here is a telegram for them and its information for Francile, but it's only beginning. The main discovery made in the MASTER-OAFA telescope is the kilonova. Its location in the southern hemisphere as well as being near the sun for this moment. Somewhat complicated the search and again our telescope Уже три. compared to many other systems. So far, interest in these images has not weakened because there are a lot of theoretical scientists who are busy with the kilonova, and there is. Ну, про Килонов был большой доклад. We are waiting for LIGO. I think in astronomy you can count on your fingers examples when several images have been discussed in such detail for the 5 years. In addition, however, a lot has already been said about this object, so I will move on to other objects. Here you see a nova in a small Magellanic cloud. This is one of the brightest nova in the history of observations. It was spectroscopically confirmed by the Felix instrument. In fact, this nova confirmed the importance of robotic telescopes. After our telegram, several telegrams were sent to ATEL that it had been seen before us, which is not surprising. It's a small Magellanic cloud. It's observed quite often, but we have robotic telescopes, so we gave the first. Ты бы перечислил, какие важные телескопы наблюдали. Yes. By the way, Космический телескоп наблюдал. Ага, давай. Here, this nova was observed in different ranges of the electromagnetic spectrum by Swift, Chandra, and other cosmic experiments, and space experiments, and then it was published some papers about this object. Here you can see the examples, and here you can see a light curve of this nova. Green, circle green, and square blue points. Не понял. The master. Where is master point? Green and blue. From Так тут надо писать не отель, а мастер надо писать. Слово родной. So I don't know why they. Ну, я знаю, потому что это не их телескоп. The next important object that we observed on the Argentine telescope is the open gamma ray burst. This was discussed in detail in Vladislav's report yesterday. I will say just a few words. Here you can see the light curve of this gamma ray burst. As you can see, the master got the most important early points ahead of ZTF and other telescopes. Once I heard a report by
scientist from ZTF. I don't remember what gamma-ray burst she was talking about, but she proudly said that they were even earlier than the master. This even was very nice to hear, but here is our job. We got points than 50. In any case, it's Argentine point that makes it possible to obtain a dependence in the beginning of the gamma-ray burst. Here you can see images and telegrams for several more gamma-ray bursts, including the very long GRB 2006-12A. It was observed by confeence and by MASTER-OAFA. Here some examples. This GRB 1810-8 is interesting that the Francile was found by the master 42 seconds after the figure and 19 seconds after notice. On the first image, it's some record. So, due to its geographical location and ideal weather conditions, the MASTER-OAFA is one of the most productive in the network. 110 transients were published automatically by a robot without people, so in total more than 1,000 transients was discovered on MASTER-OAFA, including supernova, nova, variable stars, optical counterparts of GRB and kilonova. Among them, the kilonova, one of the brightest nova ones, the optical analog of uniform gamma-ray burst, and the open gamma-ray burst. Just in with variable stars. So that's my results. Thank you very much. Question. Alexander Fedorovich Zakharov. Okay. Microphone. Please show slide with kilonova. It seems to me that there is a typo in name of this kilonova or not. Please look at the title. Is it correct or not? Чего? Misprint. 1708, 17. I'm sorry. But it's like marks and angles. It has to He be was correct. in school children. He was school children at that time. Аристарх, ты тогда в школе учился? Да? Enter, just enter the No, because прибавил. celebration. Okay. But I'm sure that you will use this slide. Правильно, правильно. Что это такое? Что ты занимаешься? Геннадий Семенович. Весноватый коган. Which criteria did you use when you observe orphan afterglows where there are no gamma ray bursts? По какому критерию вы выбирали? Ты по-русски сформулируй, мы переведем потом вместе. Что ты хочешь сказать? Не должно наблюдаться никакого гамма-излучения, при этом фактически там есть числовой. Я могу сказать, если конкретно почему мы считаем сиротой, то не должно, во-первых, наблюдаться гамма-излучение, при этом все... Получается, гамма-обсерватории должны наблюдать, то есть не быть там, я не знаю, в поясах радиационных там или в принципе выключенными. Да. Во-вторых, во-вторых, у нас здесь 3 маркера основных. У нас как бы есть кривая блеска, особенно спад, тут конечная, то есть правая часть это кривой блеска.
Мы, во-первых, знаем скорость падения. Ну, да. Нет, так у нас, я говорю, 3 фактора. Геннадий Семенович, вчера был доклад. Скорость спада блеска, во-вторых, родительская галактика, то есть она далекая достаточно, то есть на 1Z, там, единичка. Вот. В-третьих, условно говоря, у нас G-R, то есть объект красный. Вот. Нет, это вообще не при чем. Ребят, Нет, самое это все главное показатель того, что это Да нет, там же автоглоус. рентгеновская авторглоу открыта, ребят. Ну, спектр, ну... Не а рентгеновская авторглоу открыта. То есть транзиент был оптический. Вот если наши точки убрать, то люди уже предполагали, что это может быть орфан. Да, рентген, Свифт навелся. Этот, вот ZTF это дал телеграмму. И еще вот эти все люди навелись по ZTF. Но выяснилось, что наш телескоп на 3 часа раньше наблюдал его. Вот и все. Еще до рентгена подумали, что это авторглоу гамма-всплеска. Это не важно. Потом, да. Причем тут, ребята, оптический всплеск, сопровождаемый рентгеновским потоком, нету таких вообще всплесков практически. Ну, там новые звезды нет, даже новые звезды нет. Это может быть рентгеновская новая или еще. Это признак того, что это уже интересный объект. Главный критерий, вы правы в том, ваш вопрос, хороший вопрос, потому что на самом деле все считают, нет же такого определения. Но вот когда мы начинали это 20 лет назад, тогда мы мечтали открыть оптический всплеск без всякого гамма-всплеска, но чтобы он был все-таки связан с коллапсом таким же, как у гамма-всплеска. Это бы доказало, что диаграмма направленности в оптике не совпадает с диаграммой. Это было интересно тогда. И оно... Это, безусловно, вот. И до сих пор... Выработать какие-то критерии, которые хорошо бы было озвучить. Мой критерий очень простой. Если всплеск открыт без гамма, без информации о гамма-всплеске, и ее никто не видел гарантированно, то это и есть орфан, наблюдательный критерий. Ну, то, что без гамма, это очевидно. Как очевидно? Почему? Это определенная работа, надо было... Это надо было... Надо просмотреть... гаммы вообще. А? Орфан. Орфан. Ну, вам, как наблюдателю, наверное, это известно. Это вы считаете теоретический орфан или наблюдательный орфан? В общем, критерий надо было озвучить. Нет, критериев никаких нет. Просто нет никаких критериев. Потому что было время, когда никто вообще не знал, что это такое и как это определить. И оно так и осталось. А знаете, почему нет? Потому что нет реального открытия орфана, нет. Вот первый орфан, который видно, что он сначала рос, а потом падал. До нас этого не было вообще известно. Вот в этом смысле это важно. Ну, а теоретики пусть разбираются. Теоретики все могут объяснить. Так, еще есть вопросы? Я лично был теоретиком, знаю. Ай, люди. А вот предсказать могут только самые умные. Ну, хорошо. Есть у нас докладчик или нет? Что вы на меня смотрите восторженно? Не надо восторга. Где это самый докладчик? Подайте сюда Карлоса. Еще у них все Карлосы. Вы знаете, да? Этот Фредерик. Давай это самое. Ты найди нам докладчика и, пожалуйста, не надо комментариев мне никаких. Есть он там или нет? Нет. Все, ребята. Тогда спасибо большое. У нас появляется час до концерта, ребята, мы можем, значит, вся группа наших товарищей идет и помогает Наташе с ужином, чтобы она тоже побывала на концерте. Остальные тихо отдыхают и ждут начала концерта. Я хотела спросить. Концерто Гросс. Вы имеете в виду вот эти... Давай только не тот будем это обсуждать. Это все включено. Ты выключил? Записи нет. Какая разница, выключите? Все, встаньте и выключите, поднимитесь и выключите.
Сессия окончена, я не понял. Есть там кто-то? Dear Carlos, we cannot wait the next talker from the Argentina. Maybe he will talk tomorrow. Tomorrow we have session and we find the place for him and we send the email where we